තෙරුවන් සරණයි. Welcome to Piriven English. අපේ ගරු ස්වාමීන් වහන්සේලා, මේනින් වහන්සේලා, ඒ වගේම අනිකුත් දූ දරුවන් ශ්‍රී ලංකා පිරිවෙන් වල අධ්‍යාපනය හදාරන. I know that you all follow Piriven English textbook. Piriven English textbook එක follow කරනවා නේද? There we have now completed discussing grade 1 and grade 2. මේ වෙනකොට grade 1 grade 2 පොත් අපි සියලුම දේවල් සාකච්ඡා කරලා තියෙන්නේ. There we started from the very beginning. පොඩිම තැනින් පටන් ගත්තේ ABCD වලින් grade 1 වලදී නේද? And there were many activities. ගොඩාක් දේවල් කරන්න තිබුණා. I hope that you have practiced them all. And then we started grade 3. ඊළඟට අපි grade 3 පටන් ගත්තා. There first 4 units we completed. Then පළවෙනි unit 4 සම්පූර්ණ කරලා. Just before this video I discussed unit 5, the first part. Unit 5 එකේ පළවෙනි කොටස, the discussion. 4 දිනක එකතු වෙලා there you had to act out that ඒක රඟ දක්වන්න තිබුණේ. I told you how to do it. And also we learned many things for our day-to-day use. අපි දිනදා පාවිච්චි කරන ඉංග්‍රීසියෙන්. To speak in English, we could catch a lot of things from that dialogue. අපි dialogue එකකින් ගොඩක් දේවල් අපි ගත්තා. එතෙන්දී we did those activities based on the dialogue. Dialogue එකකින් අපි අදාළ activities ටික කරා, ප්‍රශ්න ටිකකට උත්තර ලිව්වා. Then we have come to the next part of it. ඒ පාඩමේම ඊළඟ කොටස. That is frequency adverbs. You know adverbs? Do you know verbs? Verbs කියන්නේ ක්‍රියාපද. Adverbs කියන්නේ ක්‍රියා විශේෂණ. You know adjectives? What does an adjective do? Adjective එකේ මොකද කරන්නේ? Now tall tree. When you say, just look at this, tall tree. This is the noun. මේක තමයි නාම පදය. මේ නාම පදේ විස්තර කරන එක තමයි මේ වචනෙන් කියන්නේ. ගහ මොන ගහද? උස ගහ. උස කියන්නේ මේක ගැන කියවෙන්නේ නේද? එතන මේකට කියනවා අපි adjectives කියලා. මෙතන adverbs. Verb කියන්නේ ක්‍රියාපද. Then he ran slowly. ඔහු දිව්වා slowly හෙමීට. මේකෙන් කියන්නේ මොකක් ගැනද? මේ දිවීම ගැන නේද? දිවීම this is a verb. එහෙනම් ක්‍රියාපදයක්. ක්‍රියාපද ගැන කිය විස්තර කරන්නේ මේ වචනින්. එහෙනම් ඒකට අපි කියන ක්‍රියා විශේෂණ. In English we call it adverbs. Now you know then what is an adverb. Adverb කියන්නේ මොකක්ද දන්නවා. But now in this part frequency adverbs. What is that? Pay attention to the following sentences taken from the conversation. අපි බලමු මොකක්ද frequency adverbs කියන්නේ. frequency එකක් කියන්නේ යමක් සිද්ධ වෙන වාර ගණන. frequency එක. එහෙනම් මේක slowly කියනවා වගේ මේක adverb එකක්නේ. බලන්න මෙන්න මේ වචන ටික pay attention අවධානය යොමු කරන්න following sentences මෙන්න මේ වාක්‍ය ටිකට taken from the conversation. අර කලින් conversation එකෙන් ගත්ත කොටස් ටිකක් තියෙනවා. බලමු මොනවාද first one. I don't see you very often now. Sometimes I feel so sad. I should never think like that, Sumudu. You should never think like that, Sumudu. Once he mimed flying a kite. I always admire your voice. මේ වෙයි බලන්න මේ සමහර වචන. මෙන්න මේ වචන. තද කළුවකින් I underline. මම මෙන්න මේ underline කරන වචන. මේ ටික in that conversation
conversation එකෙත් එයා වචන තද කළුවකුරින් දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේව ගැන අවධානය යොමු කරන්න. I don't see you very often now. I don't see මම දකින්නේ නෑ you ඔබව very often නිතර now then. දැන් මට ඔයා නිතර දකින්න ලැබෙන්නේ නෑනේ. එතකොට මෙතන very often කියන්නේ නිතර. නිතර මොකද්ද බැරි වෙන්නේ? see දකින්නනේ බැරි වෙන්නේ. see is the verb. ඒ verb එක සිදුවෙන වාර ගණන ගැන කියන එකට අපි කියන ඔන්න frequency adverbs. එතකොට adverb කියන එක අපි ඉගෙන ගත්තා. verb එක ක්‍රියාපදය ගැන විස්තර කරන්නේ. ඒ ක්‍රියාව සිදුවෙන්නේ කොපමණ කාලයකට සැරයක්ද? කී වතාවක්ද? ඒ frequency එක කියන්නේ නම් often නිතර. නිතර දකිනවා. නිතර නිකින් කියන්නේ don't කියන එකෙන් නැත යන අර්ථය එනවා. නිතර දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. Then this is a frequency adverb. මොකද adverb verb එක ගැන විස්තර කියවෙන්නේ ඒකෙන්. නේද? නාමපදයක් නෙමෙයි විස්තර කියන්නේ ක්‍රියාපදය ගැන. Now the next one, sometimes I feel so sad. මට ගොඩාක් දුක හිතෙනවා. කොයි වෙලාවටද? Sometimes සමහර වෙලාවට. සමහර වෙලාවට මොකද්ද වෙන්නේ? හිතෙනවා. This is the verb. අන්න ක්‍රියාපදය. ක්‍රියාපදය ඇති වෙන වාර ගණන. Then it is a frequency adverb. Look at the next one. You should never think like that, Sumudu. ඔයා එහෙම හිතන්න හොඳ නෑ. Never. කවදාවත්. මේ කවදාවත් නොකළ යුත්තේ මොකද්ද? මේ think හිතන එක. මොනවා හිතන එකද? අර මට බෑ කියලා හිතන එක. In the conversation it was there. ඒතකොට මේ ක්‍රියාව ගැන තමයි මෙතන හිතන්නේ never කියන එකෙන් කියවෙන්නේ. එහෙනම් මේකත් frequency adverb එකක්. ක්‍රියාව ගැන කියවෙන්නේ. ක්‍රියාව. Verb frequency, right? Next one. Once he mimed flying a kite. Once එක වතාවක්. He mimed flying a kite. එයා සරුංගලයක් කියවනවා මයිම් කරා. අභිරූපණයක් කරා. එතකොට once එක වතාවක් මොකද්ද කරේ? කරපු දේ ගැන මයිම් කිරීම ගැන verb එක ක්‍රියාවද. මේ ක්‍රියාව සිද්ධ වෙච්ච frequency එක එතන කියන්නේ. එහෙනම් ඒකත් frequency adverb එකක්. Next one, I always admire your voice. මම නිතරම admire your voice. ඔබේ හඬ අගය කරනවා. මොකද්ද කරන්නේ? ක්‍රියාපදයේ admire අගය කිරීම. අන්න ඒක වෙන වාරේ කොයි වෙලේද? always නිතරම. එහෙනම් මේක තමයි ක්‍රියාපදය. ක්‍රියාවක වෙන වාර ගණන. frequency එක තමයි always. එහෙනම් ඒක frequency adverb එකක්. Now you could understand easily what is an adverb and also what is a frequency adverb. Clear? පැහැදිලි නේද? හොඳයි. Frequency adverb. Now this is the learning point. Frequency adverbs. In the above sentences, the highlighted words are frequency adverbs. අපි දැන් පැහැදිලි කරා නේද? ඉහත වාක්‍යවල highlighted word අර තද කළුවකුරින් තිබ්බේ මම underline කරේ ඒවා frequency adverbs ලු. අපි ඒවා දැන් පැහැදිලිව කතා කරා නේද? They tell us how often something happens. They tell us ඒවෙන් කියවෙනවා අපිට how often something happen. යමක් සිද්ධ වෙන්නේ how often කොයි වෙලාවෙද කොච්චර වාරයකට සැරයක්ද කියන එක. Frequency adverbs are usually placed before the verb. Frequency adverbs සාමාන්‍යයෙන් තියන්නේ before the verb. verb එකට කලින් ක්‍රියාපදයට කලින්. මේ බලන්න. Usually before the verb. Make a verb. Make a frequency adverb. Here of course little different. මෙතන පොඩ්ඩක් වෙනස්. Make a sometimes feel. Feel. Once mimed. Always admire. Admire verb එක verb එකට කලින්. Right. Place usually placed before the verb.
Now look at this. Here are some examples of frequency adverbs. Frequency adverbs වලට උදාහරණ ටිකක් මේ තියෙන්නේ. මේ මොනවද කොටු? මේකෙන් කියවෙන්නේ ඒක සිදුවෙන වාර ගණන. මෙහෙම all down there are you see 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 boxes ආදේ නේද? 9ක් තියෙනවානේ. 9ම පාට කරලා තියෙන්නේ. අන්න එතට always කිව්වම අන්නේ වගේ. සම්පූර්ණ. ඒ කියන්නේ නිතරම කොයි වෙලේත්. You can understand the meaning looking at this. මේක බලලා අපිට එතකොට ඒකේ තේරුම ගන්න පුළුවන්. බලන්න ඔක්කොම පාට කරලා. ඒ කියන්නේ always හැම වෙලේම කියන එක. හැබැයි usually කිව්වම ඔක්කොම නෑ පොඩ්ඩක් අඩුවෙන්. සාමාන්‍යයෙන්. ඒතර always කිව්වොත් නිතරම කොයි වෙලේත් කියන එක. ඊට වඩා පොඩ්ඩක් අඩුවෙන් තමයි එතකොට usually කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන්. ඊටත් වඩා අඩුවෙන් often කිව්වම නිතර. ඒතර නිතර යමක් කරනවා කියනවට වඩා වැඩි වාර ගණනක් සිද්ධ වෙනවා usually කිව්වහම. මේ පාට කරලා තියෙන්නේ. ඊටත් අඩුවෙන් වෙන්නේ generally සාමාන්‍යයෙන්. ඒතර often කිව්වම ඊට වඩා වැඩි වාර ගණනක් සිද්ධ වෙනවා. ඊට වඩා අඩු වාර ගණනක් සිද්ධ වෙනවා generally කිව්වම. ඊටත් වඩා අඩුයි sometimes සමහර විට කිව්වම. ඊටත් වඩා අඩුයි rarely කලාතුරකින් සිද්ධ වෙනවා. නමුත් rarely කලාතුරකින්. seldom ගොඩක් ඊටත් වඩා අඩුයි. ටිකක් rarely seldom ටිකක් එක සමානයි. කලාතුරකින් කියන එක තමයි දෙකම කියන්නේ. hardly ever කිව්වම ඊටත් වඩා අඩුයි. බොහොම කලාතුරකින්. never කිව්වම කොහෙත්ම නෑ. මේ එකක්වත් පාට කරලා නැහැනේ. ඒ පෙළේ ඔක්කොම සුදුයි. So with those boxes colored you can get at the meaning. දැන් මේ පාට කරලා තියෙන boxes ටික දිහා බැලුවාම ඒකින් කියවෙන තේරුම ගන්න පුළුවන් නේද? Now it is very clear. Always නිතර කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම පාට කරලා. Usually ඊට වඩා අඩු සාමාන්‍ය. Often නිතර ඊටත් වඩා පොඩ්ඩක් අඩුයි. Generally ඊටත් වඩා අඩුයි. Sometimes ඊටත් වඩා අඩුයි. Then rarely seldom කියන්නේ කලාතුරකින් සිද්ධ වෙනවා. මීට වඩා ගොඩක් අඩු වාර ගානක්. And hardly ever කිව්වම ඊටත් වඩා අඩුයි. කලාතුරකින් කියනවටත් වඩා අඩුයි. අඩු වාර ගානක් සිද්ධ වෙන්නේ. never කිව්වම කවදාවත් නැහැ. කොහෙත්ම නැහැ කියන එක. 0 බිඳුවයි. Right. So with that you can get the meaning, right? Now see these words. Adverbs of duration. Duration කියන්නේ කාලාන්තරය. කොච්චර කාලයක් වෙනවද කියන එක adverbs. Tell us how long something happened. How long කොච්චර කාලයක් something යමක් සිද්ධ වෙනවද කියන එක කියනවලු. Adverbs of duration. They include මෙන්න මේ වගේ briefly කෙටියෙන් forever සදහටම long දිග කාලයක් shortly කෙටි කාලයක් permanently ස්ථිර වශයෙන්ම temporary that means temporarily తాවකාලිකව යමක් සිද්ධ වෙන්නේ කොච්චර කාලයක්ද කියන එක කීකින් කියවෙන්නේ. And adverbs of reason, then earlier adverbs of frequency, then duration, now adverbs of reason, හේතුව. ඒකෙන් tell us, ඒකෙන් අපිට කියන්නේ why something happens. ඇයි යමක් සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. They include ඒව තමයි මෙන්න මේ වගේ වුණා. Therefore එම නිසා consequent as a sequence, thus මෙලෙස, hence එලෙස. then මේක කියලා ඊට පස්සේ කියන්නේ reason එක, හේතුව කියන්නේ. ඒවට අපි කියනවා adverbs of reason. Then adverbs of frequency we learned,
adverbs of duration, adverbs of reason. මේ හැම එකකින්ම ක්‍රියාව ගැනයි කියවෙන්නේ. ක්‍රියාව කොච්චර කාලයක් සිද්ධ වෙනවද, කොයි කී වතාවක්ද, ඒක වෙන්න හේතුව මොකක්ද? මෙතන හේතුව reason. Now then grammar activity 3. Put the adverbs of frequency in the correct place and write the sentences. මේ adverbs of frequency නිවැරදි තැන දාලා වාක්‍ය ලියන්න තියෙන්නේ. Good children tell lies. Good children, ඒතර adverb of frequency එක තමයි never. කොහෙද දානවා කිව්ව අපි? කලින් මතකද ඉගෙන ගත්තා? verb එකට කලින්. එහෙනම් කොහොමද මේක ලියවෙන්න ඕනේ? Good children never tell lies. Let's write it. Good children අන්න මේ tell කියන එක තමයි verb එක. verb එකට කලින් එහෙනම් මේ adverbs of frequency. Never tell lies. Good children never tell lies. හොඳ ළමයි කවදාවත් බොරු කියන්නේ නැහැ. අපි ඉගෙන ගත්ත කලින් එතන මේ adverbs of frequency එන්නේ verb එකට කලින් කියලා. Now I'll show you it again. Frequency adverbs are usually placed before the verb. Verb එකට before කලින්. ක්‍රියාපදයට කලින්. Now this one. I sweep the arms hole in the morning. මම උදේට arms hole දාන ශාලාව sweep අතු ගන්නවා. කොහොමද? Sometimes සමහර වෙලාවට අතු ගන්නවා. මේකේ verb එක මොකද්ද? sweep. එහෙනම් ඒකට කලින් අපි දාමු adverb එක. I sometimes then take the verb sweep the arms hole in the morning. I sometimes sweep the arms hole in the morning. මම සමහර වෙලාවට අතු ගන්නවා දාන ශාලාව උදේට. Next one. I worship the Buddha in the evening. මම හවසට බුදුන් වඳිනවා. Always නිතර. then ඒක අපි verb එකට කලින් දාලා ලියමු. I verb එක මොකද්ද? worship වඳිනවා. ඒකට කලින් අපි දාමු adverbs of frequency. I always worship. මම නිතර වඳිනවා the Buddha. Buddha in the evening. I always worship the Buddha in the evening. මම හැමදාම හවසට බුදුන් වඳිනවා කියන එකයි. My sister helps my mother in the kitchen. Usually සාමාන්‍යයෙන් මගේ නංගි අම්මට උදව් කරනවා කුස්සියේදී. එහෙනම් verb එකට කලින් අපි එකත් ලියමු. My sister මොකද්ද? helps is the verb. Then we'll write like that. My sister
usually helps. Helps my mother. Helps my mother in the kitchen. My sister usually helps my mother in the kitchen. Then we watch TV in the afternoon. Rarely කලාතුරකින්. අපි TV බලනවා කලාතුරකින්. We watch is the verb. ක්‍රියාපදය watch. අපි එකට කලින් දාමු frequency adverb එක. We rarely watch TV in the afternoon. We rarely watch TV in the afternoon. අපි කලාතුරකින් දවල්ට TV බලන්නේ. Now complete the activity 2 in unit 5 of your workbook. එහෙනම් workbook එකේ activity 5 එක කරන්න. I will do the workbook activities in a different video. වෙනම වීඩියෝ එකකින් මම පොතේ සියලුම activities ටික කරන්නම්. ඊට කලින් now you try this. දැන් මේ කොටස තනියම කරන්න. Then later you can watch the video and see how correct they are. Okay. Then let's read those sentences. Now the last one, we rarely watch TV in the afternoon. Now you see how these frequency adverbs කියන එක පාවිච්චි කරලා තියෙන විදිහ බලමු. Read them. Good children never tell lies. Never. Frequency adverbs. So I sometimes sweep the arms hole in the morning. Frequency adverb. Sometimes before the verb. I always worship the Buddha in the evening. Worship verb before the verb. Frequency adverb. My sister usually helps my mother in the kitchen. Helps උදව් කරනවා. ඒක තමයි verb එක. ඊට කලින් එහෙනම් frequency adverb එක. We rarely watch TV in the afternoon. Watch කියන එක තමයි verb එක. ඊට කලින් frequency adverb එක. Right? Then do the activities in the workbook. Then I'll do them in a separate video. Next one, a reading activity. Very interesting. කියවීම. Be thankful for what you have. Be thankful. Thank you, no? Be thankful. ස්තුතිවන්ත වෙන්න. මොකටද? For what you have. ඔබට තියෙන දේවල් ගැන. ඔබට ඇති දේ ගැන ස්තුතිවන්ත වෙන්න. නැති දේ ගැන worry වෙන්න එපා. ඇති දේ ගැන සතුටු වෙන්න. Right? Now, let's read it. First, we will read. I will read it for you, but you have to read after me. මං කිව්වට පස්සේ කියන්න. Then there you can catch the words and their pronunciation. හරි. අපි ඉස්සෙල්ලා මේක කියවලා බලමු ඉස්සෙල්ලා. කියවන්න මං කිව්වට පස්සේ. A blind boy of about 12 years used to sit on the steps of a building with a hat by his feet. He quietly held up a sign which said, I am blind, please help. There were only a few coins in the hat, as many people did not notice him.
One day, a man who was walking by noticed him and dropped a few coins into the hat. He then took the sign, turned it around, and wrote something on it. He put the sign back so that everyone who walked by would see. Soon, the hat began to fill up with money. More and more people were giving money to the blind boy. That afternoon, the man who had changed the sign came back to see the boy. The boy recognized his footsteps and asked, "Weren't you the one who changed my sign this morning? What did you write?" The man said, "I only wrote the truth. I said what you said, but in a different way. I wrote, 'Today is a beautiful day, but I cannot see it.'" Both signs told the people that the boy was blind. But the first sign simply said the boy was blind. The second sign told the people what they could see, but the boy could not. Then moral of the story: be creative, be innovative, think differently and positively. Adapted from this website, right? Okay, it's a nice story, beautiful story. I hope that you read it with me. මං හිතන්නේ මේක කියෙව්වා. දැන් අලුත් වචන, their pronunciation, all you could catch it. Now you should know the meaning. දැන් මේකේ තේරුම දැනගන්නවා. අපි බලමු ඉස්සෙල්ලා. මුලට ගිහිල්ලා. A blind boy of about 12 years old. A blind boy. Blind කියන්නේ as පේන්නේ නැති අන්ධ. Of about 12 years old. අවුරුදු 12ක් පමණ වයස. වෙන අන්ධ boy කෙනෙක් used to sit on the steps of a building. Steps of a building. Building එකට යන steps ඒ පඩි වල used to sit. ඒකේ ඉඳගෙන ඉන්න පුරුදු වෙලා තිබුණා. කොහොමද? With a hat by his feet. එයා කකුල් ළඟ hat එකක් තොප්පියකුත් තියාගෙන ඉස්සරහින් කකුල් දෙක මුලින් අන්ධ දරුවෙක් බෝයි කෙනෙක් ඉඳගෙන ඉන්නවා. ඒ පුරුද්දක් වශයෙන් steps වල. He quietly held up a sign which said, එයා බොහොම නිහඬව sign board එකක් අල්ලගෙන එතන ඉඳගෙන ඉන්නවා hat එකකුත් ඉස්සරහා තියාගෙන. He quietly held up a sign which said, "I am blind. Please help." එතකොට එයා අල්ලගෙන හිටපු බෝඩ් එකේ කියවනේ මොකද්ද? I am blind. මම අන්ධයි. Please help. මට උදව් කරන්න. කියලා බෝඩ් එක උත් අල්ලගෙන මෙයා බිල්ඩින් එකේ ඉස්සරහා පඩි වල ඉඳගෙන ඉන්නවා. There were only few coins in the hat. Many people did not notice him. Many people, ගොඩක් මිනිස්සු did not notice him. එයාව දැක්කේ නෑ. එහෙනම් there were few coins. Few කියන්නේ කීපයක්. Coins කාසි. කාසි කීපයක් විතරක් hat එකේ තිබුණා. ඒ තොප්පියේ තිබුණා. ඒ කියන්නේ එයා එතන මිනිසුන්ගෙන් සල්ලි එකතු කරනවා, දෙනවා.
මිනිස්සු මෙයා අන්ධයි කියලා දැක්කම කාසියක් දාලා යනවා. right? නමුත් කාසි බොහොම එකක් දෙකක් තමයි hat එකේ තිබුණේ. One day a man who was walking by noticed him. One day එක දවසක් a man was walking by එතන ළඟින් ගිය මිනිස්සෙක් දැක්ක මේක and dropped a few coins. කාසි කීපයක් දැම්මා into the hat. hat එකට දැම්මා. He then took the sign. ඊට පස්සේ අර අල්ලන් හිටපු sign එක ගත්තා board එක. Turned it around. අනිත් පැත්ත හරවලා ඒ board එක and wrote something on it. යමක් ඒකේ ලිව්වා. He put the sign back so that everyone who walked by would see. ආපහු යමක් ලියලා put the sign back. ආපහු ඒ sign ඒ board එක තිබ්බා හැමෝටම පේන විදියට. Everyone walked by would see. එතන යන හැමෝටම දකින්න නැත්නම් පේන්න විදියට ඒක තිබ්බා. Soon the hat began to fill up with money. Soon ඉක්මනටම මෙන්න මේ board එකේ තිබ්බා විතරයි. The hat began to fill up. තොප්පිය පිරෙන්න ගත්තලු with money. සල්ලි වලින් පිරෙන්න පටන් ගත්තා. More and more people were giving money to the blind boy. More and more people, වැඩිපුර මිනිස්සු giving money. සල්ලි දෙනවලු මේ අන්ධ දරුවට. සල්ලි කෝ ගාලා දැන් එන්න පටන් ගත්තා. That afternoon, the man who had changed the sign came back to see the boy. ඊට පස්සේ අර the man that afternoon දවල් ඊට පස්සේ the man who changed the sign ඒ sign එක ඒ board එක වෙනස් කරපු මිනිස්සයා came back to see the boy. ආපහු ආවා මේ බෝයිව බලන්න. මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මොකද අර sign board එකේ හරවලා අනිත් පැත්ත හරවලා යමක් ලියලා ගිය මිනිස්සයා came to see. Now you can see the picture there. The boy recognized his footsteps and asked. The boy, thought me boy, recognized අඳුරගත්තලු his footsteps කියන්නේ අඩි පාරවල් එන શબ્දෙන් අඳුරගත්තලු මේ අර මිනිස්සයා තමයි ඉන්නේ කියලා. So the blind people are very sensitive. හරිම ඒගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන්. කටහඬින් කීක ශබ්ද වලින් අඳුර ගන්න පුළුවන්. ටච් කළා එහෙමනේ. ඒතර මේ එන පියවරල ඒ අඩි පාරවල් වලින් අඳුරගත්තා මේ මිනිස්සයා තමයි උදේ ඇවිල්ලා මගේ සයින් බෝඩ් එක ඒ බෝඩ් එක වෙනස් කරේ. Weren't you the one who changed my sign? වා නෙමෙයිද who changed my sign මගේ sign එක වෙනස් කරේ this morning අද උදේ. What did you write? වා මොනවද ලිව්වේ? කියලා කවුද ඇහුවේ? This blind boy. මේ අඳ දරුවා ඇහුවා. එතකොට the man said එතකොට මේ මිනිසයා කියලා තියෙනවා I only wrote the truth. මම ඇත්ත ලිව්වේ. I said that you said but in a different way. I said that you said මම කිව්වෙත් you said ඔයා කියපු දෙයමයි. ඒ බෝඩ් එකේ යන්ද දරුවා ලිව්වේ කොහොමද? I am blind, please help me. මම අන්ධයි මට උදව් කරන්න කියලා එයා ලිව්වේ නේද? දැන් මෙයා මොකද්ද බලමු. එයාත් ඒකම තමයි ලියලා තියෙන්නේ. හැබැයි in a different way. වෙනස් විදියකට. I wrote මම ඒක ලිව්වේ මෙහෙමයි. Today is a beautiful day but I cannot see it. අද ලස්සන දවසක් නමුත් මට ඒක පේන්නේ නැහැ. ඒකින් කියන්නේ මට පේන්නේ නැහැ කියන්නේ මං අන්ධයි කියන එකමනේ. බලන්න. I am blind please help me කියන්නේ මම අන්ධයි කියලා නෙතනක් කියවනේ. ඒකම මෙතන වෙනස් විදියක කිව්වේ. In a very attractive way. Today is a beautiful day. අද හරිම ලස්සන දවසක්. අනේ නමුත් මට ඒක පේන්නේ නැහැ. See the way of addressing people. මිනිසුන්ගේ හදවතට දැනෙන්න කතා කරන විදිය.
different way. වෙනස් විදිහකට එකම දේ කිව්වේ. Both signs told people that the boy was blind. ඒතොර ඒ දෙකෙන්ම කියවුනේ both signs. both කියන්නේ දෙකම. එකම අර්ථය the boy was blind. boy අන්ධයි කියන එක තමයි කියවුනේ. අන්ධයි කියුව එක මට ඒක පේන්නේ නැහැ කියන්නේත් අන්ධයි කියන එකමනේ. But the first sign simply said the boy was blind. First sign එකේ boy ලියලා තිබුණ එකේ boy blind කියලා විතරයි ලියලා තිබුණේ. අන්ධයි කියලා. The second sign දෙවන එකෙන් අර මිනිස්සයා ලියපු එකෙන් told the people what they could see. මිනිසුන්ට පේන්නේ මොනවද කියලා කිව්වා. But the boy could not. නමුත් මේ බෝයිට පේන්නේ නැත්තේ මොනවද කියන එක කියුණා. බලන්න. See the same thing written in a different way. That is creativity. නිර්මාණශීලීව යමක් ඉදිරිපත් කරන විදිය, ලියන විදිය, අදහසක් ප්‍රකාශ කරන විදිය. So then අර විදියට ලියුවාම those who read the sign ඒක කියවපු අයට touched their heart. හදවතට දැනුණා. They felt sorry and started giving money. එහෙම දුක හිතුණා ඔන්න සල්ලි දෙන්න පටන් ගත්තා. So it's a nice thing, no? So actually this is moral. මේකෙන් අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන දේ මොකද්ද? Be creative. නිර්මාණශීලී වන්න. Be innovative. Innovate කරන්න. අලුත් නවනිපැයුම් කරන්න. අලුත් වෙන්න. අලුතින් නිෂ්පාදනය කරන්න. Think differently and positively. වෙනස් විදියකට හිතන්න සහ positively ධනාත්මකව. Positive විදියට not negative. Negative හිතන්න එපා. Positive හිතන්න. නිර්මාණශීලී වෙන්න. Then you can do many things. It's a good lesson, good story. I hope that you could understand the full story now. තේරුණා නේද? Now you can try to remember this story. මේ කතාව මතක තියාගන්න. Then try to relate it in front of the class. පන්ති ඉස්සරහට ගිහලා කතාවක් කියන්න. Right? And that is good practice. So these stories will help you in future. මේ කතාවල් මේ මතක තියාගත්තොත් අනාගතයේ වැදගත් වෙනවා. මොකද අපේ ගරු ස්වාමීන් වහන්සේලා බණ දේශනාවකට එම් ගියාම in English when you do that අපි ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කරනකොට you will have to relate stories like this. බණවල මේ වගේ පුංචි කතා අරගෙන ඒ ඔස්සේනේ පණිවිඩ දෙන්නේ අපි අසන්නන්ට නේද? So practice. Therefore practice these stories. Try to remember these stories. තව ගොඩාක් මේ වගේ කතා මතක තියාගන්න බලන්න. Okay, that's good. So if you go to this website, මෙන්න මේ website එකට ගියොත් ඒ වගේ තව කතා හොයාගන්නත් පුළුවන්. Then there's an activity 4. Read the story about the blind boy. Blind boy ගැන තියෙන story එක කියවන්න. අපි දැන් කියවුවා. And state whether the following statements are true or false. මේ වාක්‍ය true ඇත්ත, false වැරදි. ඒ කියන්නේ හරිද වැරදිද කියන්න. Right, I hope that you can remember the story. දැන් කතාව මතකයිනේ. ඉස්සෙල්ලා first one. The boy held up a sign as he could not talk. The boy held up a sign. Sign එකක් මෙහෙම අල්ලගෙන හිටියලු. As he could not talk. එයාට කතා කරන්න බැරි හින්දා. කතා කරන්න බැරි හින්දාද මේ බෝඩ් එක අල්ලගෙන හිටියේ? No. Could not see. පේන්නේ අන්ධ නිසා නේද? So this is right or wrong? This is wrong. Then we can write false. Wrong. Next one. The man who changed the notice wanted to help the boy. The man who changed the notice. A notice එක change කරපු කෙනා. වෙනස් කරපු කෙනාට wanted. වමනා වුණා help the boy. boy ට උදව් කරන්න. ඔව් ඒකනේ ආ නිර්මාණශීලී විදියට ලිව්වේ අරම නේද?
That's true. We can write true. Next one. The new notice made people stop giving money to the boy. The new notice, aluth notice එක made people stop giving money to the boy. ඒ බෝයිට සල්ලි දෙන එක stop නැවැත්තුවලු අලුත් බෝඩ් එක දැම්මට පස්සේ. That's wrong. ඒක වැරදිනේ. අලුත් බෝඩ් එක දැම්මම සල්ලි ගලා ඉන්න පටන් ගත්තා නේ. තොප්පිය පිරিলা ඉතිරිලා ගියා. So this is true or false? That's false. Next one. The man who changed the notice wrote a lie on it. The man who changed manussya, who changed the notice එක වෙනස් කරපු මනුස්සයා wrote ලිව්වා a lie on it. ඒකේ බොරුවක් ලිව්වේ. ඒ බොරුවක්ද? No, it is true. ඒක ඇත්ත. අර ඒ බෝයි ලියපු දෙම වෙනස් විදිහකට ලිව්වේ. Then this is wrong. False. Next one. The story makes people look at life in a positive way. The story මේ කතාවෙන් makes people මිනිස්සුන්ට look at life in a positive way. ජීවිතය ගැන positive විදියට මිනිස්සුන්ට හිතන්න මේ කතාවෙන් කියවෙනවලු. True or false? That's true. කතාව කිව්වට පස්සේ එතකොට මිනිස්සුත් ඒ වගේ පොසිටිව් විදියට හිතන්න පුරුදු වෙනවානේ. Okay. Then next activity 5, speaking. Pair work. දෙන්න එකතු වෙලා මොකද්ද කරන්න කියන්නේ? Now retell the story about the boy to your friend. දැන් මං කිව්වේ කතාව මතක තියාගන්න කියලා. දැන් මේ කතාව කියන්න. යාළුවට කියන්න ඕනේ. So you can start, you can just මේ කතාවම from here මෙතන ඉඳන් මතක තියාගන්න. මේක එහෙම කටපාඩම් කරගන්න ඒත් හොඳයි. නැත්නම් අදහස මතක නම් if you can speak, you can tell. Then you can tell the topic. Be thankful for what you have. ඊට පස්සේ අපිට මේක පටන් ගන්නකොට once upon a time නැත්නම් one day එක දවසක් a blind boy of about 12 years old used to sit on the steps of a building with a hat by his feet. ඒ විදිහට මේක මෙහෙම කියාගෙන යන්න. To your friend. Then the friend should tell the story to you. Then ඒ විදිහට දෙන්න එකතු වෙලා එහෙනම් තමන් කතාව යාළුවට කියනවා. යාළුවා ඒ කතාව ඔයාටත් කියනවා. Practice. You can practice in your class. පන්තියේදී practice කරන්න. Then go in front of the class and try to tell it. උදේ රැස්වීමේදී නැත්නම් පන්ති ඉස්සරහට ගිහිල්ලා කතාව කියන්න බලන්න. Before that, practice telling it to your friend. යාළුවට කියලා පුරුදු වෙන්න. So that is the speaking part. Next activity 6, pronunciation. The next important part, right? මොනවද ඒක කියන්නේ? Pronounce these words that are underlined in the story. කතාවේ underline කරලා තියෙන වචන. මෙන්න මේ වචන pronounce උච්චාරණය කරන්න. Pay attention to the initial 2 letters of each word. Initial 2 letters. ආරම්භක පළවෙනි අකුරු දෙක. Pay attention, අවධානය යොමු කරන්නලු initial 2 letters. බලන්න මේකේ මොනවද? බලමු ඉස්සෙල්ලා නිකන් කියවලා මේක ඉස්සෙල්ලා. A blind boy of about 12 years used to sit on the steps of a building
with a hat by his feet. He quietly held up a sign which said, I am blind, please help. මෙන්න මේ වචන දෙක TWELVE QUIETLY ඒක initial two letters කියන්නේ පටන් ගන්න අකුරු දෙක TW මේකේ QU ගැන අවධානය යොමු කරන්න. මොකක්ද කියන්න පුළුවන්? So how do you pronounce them? බලන්න මේ අකුරු දෙකම මොනවද? Vowels the consonants the. At the beginning we learnt in grade 1. එක වසරේදී අපි ඉගෙන ගත්තා නේද? Vowels there were 5. A, E, I, O, U. There we learnt one sound. එක શબ્දයක් හැදෙනවා. vowel consonant එකකුයි vowel එකකුයි එකතු වෙලා කියලා නේද? අනිත් දැන් vowel පහ ඇරුණාම ඉතුරු අකුරට කියන්නේ consonants. මෙතන බලන්න TW QU consonant TW Q consonant U vowel බලන්න ඒවා pronounce කරන විදිය. Then 12 quietly. Copy this table into your writing book and write the given words in the correct column. With the help of a dictionary, add some more words to each column. එහෙනම් පුංචි activity එකක් කරන්න තියෙනවා. Copy this table. මෙතන table එකක් දීලා තියෙනවා. ඊළඟ යටින් you can see in your textbook. ඒක copy කරගෙන to your writing book ඔබ ලියන පොතේ ඒ table එක ඇඳගෙන write the given words දීලා තියෙන වචන in the correct column. නිවැරදි column එකේ දාන්න ලියන්න. With the help of a dictionary උපයෝගී කරගෙන add some more words to each column. ඒ column එකට තව වචන ටිකක් එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ now pronounce the words. ඊට පස්සේ වචන ටික උච්චාරණය කරන්න. This is the table. ඔන්න දීලා තියෙන table එක. මොනවද වචන දීලා තියෙන්නේ? මෙන්න මේ ටික උඩින් දීලා තියෙන්නේ. Then in table 12 අර දීපු එකෙන් TW තියෙන වචන. මේකේ QU තියෙන වචන මෙතන. අපි ඉස්සෙල්ලා ඒක ලියලා ඉමු. කොහොමද? TW QUICK එහෙනම් මේක මෙතනට එනවා යන්නේ. මේක QUIETLY quietly මේක quick quick then quarter QU එකත් මේකම නේද? quarter then 20 TW එහෙනම් මේක මෙතනට එන්නේ 20 twig that also comes here TW make it twins එහෙනම් ඒ වචනේ මෙතනට එන්නේ twins quail QU මේක මෙතනට එන්නේ twist TW that comes to this column හරි ලේසි TW තියෙනවා මේ පැත්තෙන් QU වලින් පටන් ගන්නවා මේ පැත්තෙන් right twist then again twilight එකත් මේ පැත්තට එන්න twilight then coral එක QU එහෙනම් ඒක මේ පැත්තට coral then queen that also comes here එකත් QU නේ queen now you have to pronounce them
ශබ්ද කරන්න බලන්න. right, I will help you pronounce after me. මං කිව්වට පස්සේ කියන්න බලන්න. 12, 20, twig, twins, twist, twilight. Next one, quietly, quick, quarter, quail, quarrel, queen. Now pay attention to these two. බලන්න මේ අකුරු දෙක. And you have to start with 12 වලින් පටන් ගන්න. consonant එකකින්. Q. Right? And then now here only few words. තව වචන ටිකක් මේකට ලියන්නලු. Looking at the dictionary අරගෙන එහෙනම් TW වලින් පටන් ගන්න තව වචන ටිකක් ලියන්න. And give you start වෙන තව වචන. Right? There are some words. There are බලන්න dictionary TW වලින් පටන් ගන්න. There are words you can find. And write and find the meaning. ලියන්න තේරුම හොයාගන්න මතක තියාගන්න. And spelling මතක තියාගන්නත් ඕනේ. That is very important. Right now, complete activity 3 in unit 5 of your workbook. Workbook එකේ unit activity 3 එක unit 5 එකේ activity 3 එක කරන්න. So as we have done these things, you can do it easily alone. දැන් ඒක තනියම කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ ටික තනියම activity book එකේ කරන්න. Then I will do those activity book activities book එකේ තියෙන activities ටික මම I'll do in a separate video. වෙනම වීඩියෝ එකකදී කරන්න. ඊට කලින් තනියම මේ ටික කරන්න ඕනේ. කරලා then you can watch the other video, next video, activity book video. ඒක බලලා තමන්ගේ වැරදි නිවැරදි කරගන්න පුළුවන්. ඊට කලින් තමන් උත්සාහ කරලා බලන්න ඕනේ තනියම කරන්න. Second, you can watch the video. Okay. So then do those activities in the activity book. Then you can check them watching the other video based on activity book. Hari. අපි එහෙනම් දැන් එතකොට මෙතනින් now you noticed these first two letters. දැන් බලන්න මේ වික්කම we can watch that sort of things. ඒ වගේ ඒවා. මේ ස්ටෝරි එකේ තව තියෙනවා වචන. I will show you. Now even in this one, right. Now you see WH consonant dekak. CH. Now we learned it as ch sound, and there are some, and here TR, two consonants, WR, two consonants, බලන්න WH අන්න ඒ වගේ වචන. Yeah, another very important one, blur, BLIND, consonant දෙකකින් පටන් ගන්න. ඒව pronounce කරනකොට බලන්න මේක blur, මේක what, raw. So you have to pronounce both හරි subtle විදියට හරි සියුම එක කියවෙන්න ඕනේ. And there are some words, though the letter is there, we do not pronounce. අකුර තිබුණාට සමහර ඒවා තියෙනවා අපි pronounce කරන්නේ නැහැ. එහෙමත් තියෙනවා නේද? We have learnt අපි example එක අපි මෙහෙම දැන් මේ වචනේම H අකුර තිබුණාට අපි මේක hour කියන්නේ මේක hour කියලා. hour. පැය කියන්නේ. So, but here now in this one, අපි කතා කරේ මේ බලන්න මෙතන BL, blind. So in the same way, you can see some more words. බලන්න. Then QU, W, TW. ඒ දෙක විතරයිනේ. බලන්න once you study that one, think of some more. ඒ වගේ තව මොනවද අලුත් දේවල් තියෙන කියලා. You just explore the text.
text එකේ විතරනේ පොතේම බලන්න. There you can catch those new patterns, new way of pronouncing. So are there words in this? Then මේකේ තියනවද? Right, in this part here same blind BL and step. This is another important place, right? ST, initial to consonants. මුලම වචනේ මුල අකුරු consonant දෙකකින්ම පටන් ගන්නවා. අපි කලින් શબ્දයක් ඉගෙන ගත්තේ consonant එකයි vowel එකයිනේ. ඒක නම් අපිට කියවන්න ලේසි. දැන් MA කිව්වොත් මා නේද? TI කිව්වොත් T. ඒතර consonant එකයි vowel එකයි easy to pronounce. But these දෙකම consonant difficult to pronounce. මෙන්න මේකේ especially මේ S අකුරෙන් පටන් ගන්න STEPS steps. So students or some pronounce it in a wrong way. සමහර මේක වැරදියට pronounce කරනවා. මේක step කියනවා. පටන් ගන්නවා යන්නින්. This is wrong. මේක step නෙමෙයි. You have to start with S. This is correct. Step කියලා කියන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට S අකුරෙන් පටන් ගන්න. S අකුරයි T අකුරයි. නැත්නම් C. School. School කියනවා නේද? Stop කියනවා. E. That is wrong. ඒක stop. School. Right? Step. And find such words. Now, are there any other words? Here, another place. Please. PL. Two consonants at the beginning. මුල consonants අකුරු දෙකක්. So, ඒ වගේ වචන හොයන්න. Anyway, now for that table, අපි දැන් සම්පූර්ණ කරපු table එකට තව වචන ටිකක් එකතු කරන්න ඒ වගේ. තවත් මේ වගේ වචනයක් මුල consonants දෙකක් යෙදෙන ඒවා තියනවද බලන්න. That's how you start learning. And okay, good. Then that is exploring the words. වචන explore කරනවා, ගවේෂණය කරනවා. Then catch the correct pronunciation. නිවැරදි උච්චාරණය අල්ලගන්න. Right. Okay, children. Okay, then එහෙනම් අපි මේකෙන් ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. So at the beginning, then we learned adverbs ඉගෙන ගත්තා නේද? Adverbs වර්ග කීපයක්. At first, frequency adverbs කියලා ඉගෙන ගත්තා. Adverb එකක් කියන්නේ මොනවද? What is an adverb? You know verb. ක්‍රියාව ගැන කියවෙන එකට අපි කියනවා ක්‍රියා විශේෂණය. That is what we call in English adverb. ඉංග්‍රීසියෙන් අපි එකට කියන්නේ ක්‍රියා විශේෂණ adverb. Then we learned different adverbs. That means adverbs of frequency. Frequency එක කියවෙන adverb ඉගෙන ගත්තා. Adverbs of manner. ඒ වගේ අපි දේවල් ඉගෙන ගත්තා. Then we learned a nice story. ලස්සන කතාවක් ඉගෙන ගත්තා. Then I am sure that you would relate it without looking at the book in front of the class. මං හිතන්නේ මේක පොත බලන්න නැතුව පන්ති ඉස්සරහට ගිහිල්ලා කොහොම හරි කියන්න. Right? පන්ති ඉස්සරහදී කතාව කියන්න පුරුදු වෙන්න. And finally we did some exploration about this pronunciation. වචන උච්චාරණය පිළිබඳ අපි වචන කීපයක් initial consonant sounds කොහොමද අපි උච්චාරණය කරන්න කියන ඉගෙන ගත්තා. So these things please practice again and again. මේ ටික නැවත නැවතත් පුහුණු වෙන්න. Finally there's a small activity to be done in your workbook. Workbook එකේ තියෙන පුංචි activity එකක් ඒකත් කරන්න. I will do that workbook activity in my next video and I will do the rest of this lesson. මේ පාඩමේ ඉතුරු කොටසේ නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම සාකච්ඡා කරන්නම්. That is a different topic, nouns. ඒක තව අලුත් මාතෘකාවක් නාමපදනේ. I'll talk about it in my next video. So then have a nice day. එහෙනම් අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හමු වෙමු. සියලුම දෙනාට
තෙරුවන් සරණයි. සප්පදානං ධම්මදානං ජිනාති. සියලු දානයන්ට වඩා ධර්මදානය උතුම් වන්නේය යන උතුම් බුදුවදන පසක් කරමින් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ලබන සුවහසක් පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේලාගේ මෙහෙණින් වහන්සේලාගේ සහ දුවාදරුවන්ගේ දහම් ඇස විවර කරමින් සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය උදෙසා ධම්මික පෙරේරා ෆ්‍රෙසිලා පෙරේරා පදනම මගින් සිදු කෙරෙන මහඟු සමාජ සත්කාරයයි ඩී.පී. පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය.